Câmera de Lucas registrou exatamente quatrocentos e doze quadros de uma sala de espera abandonada. Porém no quadro quatrocentos e treze. A sombra de uma pessoa que não estava na sala acendeu cigarro e a fumaça embocou a lente do equipamento. Lucas ajustou o foco do equipamento. Limpou a lente com a manga de camisa e falou para o microfone de lapela que a refrescao de luz vidros quebrados criava aquele efeito óptico como gravacos noturnos ao vivo. Ele guardou o tripe na mochila. Caminhou a pari descascada do hospital decidivado e calo o ouvido no azulejo frio para o scooter, o som de tubulação hidráulica. Lucas sacou o celular do bolso, abriu o aplicativo de medicao de decibéis. Mostrou a tela preta para a câmera e responde que o silêncio absoluto de quel andar preveva a ausência de qualquer interferência paranormal. Ele aponta o holofote portátil para o canto do teto. Iluminou uma pouca de água parada e observou a superfície líquida vibrar círculos concêntricos sem que houvesse vento no recinto. Lucas pegou uma muda no bolso de calca. Jogou o metal contra a parede de concreto para testar a acústica do ambiente e grita que o eco de 3 segundos era apenas a física básica do som rebetendo superfícies paralelas. Ele caminhou ao centro do corredor. Pisou pedico de gesso quebrado que estalou sob a boda e agachou para recolher prontuário médico esquecido no chão com a capa de couro rasgada. Lucas abriu a pasta amarelada. Virou as páginas branco a encontrar uma foto colada. No verso e voz alta o nome do paciente registrado em 1998. Sorrindo para a lente ao notar que a data estava errada. Ele guardou o prontuário na mochila. Tirou lençol branco que cobria uma maca enferrujada e puxou o tecido pesado que levanta uma nuvem espessa de poeira no ar seco do corredor. Lucas tossiu, cobriu o nariz com o antebraço. Aponta para a marca quadrada mais limpa na parede onde a maca ficou apoiada por enos e explicou aos espectadores que a poeira acumula de forma uniforme em superfícies estáticas. Ele virou as costas para a câmera. Caminhou dirico a porta dupla do final do corredor. Empurra a madeira enchida pela umidade e percebeu a resistência de algo sólido bloqueando a passagem do outro lado. Lucas apoiou o ombro contra a porta. Fez força com as pernas para empurrar a barreira física e pediu para o câmera aproximar o microfone para captar o som de arrasto que vinha do outro lado de madeira. Ele recuou 2 passos, limpou o suor de testa com as costas de mão, aponta o holofote para a fresta inferior da porta e viu par de pés descalços e sujos de terra parada exatamente do lado de dentro do consultório. Lucas pegou a maquinita de lateo, girou o metal enferrujado com força e puxou a porta para trás, revelando uma sala idêntica ao corredor que ele acaba de atravessar. Contudo com todas as paredes cobertas de fotos dele mesmo dormindo. Ele soltou a maquinita, deu passo para trás, trocou no próprio pé e caiu sentado no chão de linóleo. Olhando para a pilha de fotografias espelhadas pelo chão da sala espelho. Lucas pegou uma das fotos do chão. Aproximou o rosto do papel fotográfico e leu voz alta a data impressa no canto inferior. Percebendo que a imagem mostrava ele dormindo naquela exata sala há 3 dias. Ele guardou a fotografia no bolso de camisa. Levantou-se do chão. Sacudiu a poeira de calca e caminhou dirico a parede coberta de fotos para arrancar a primeira imagem com as unhas das mãos. Lucas puxou o papel com força. Ouviu o som de vidro estalacando atrás da moldura
e viu alho humano espiando atraves do buraco fido na parede de gesso branco de sala. Lucas recuou dois passos. Tropco no tripe de aluminio e derrubou a câmera no chão de taco. Ouvindo o plástico de lente estalar contra a madeira envernizada. Galera, o morador anterior dixu banico mecânico escondido no drywall. O clássico truque de pregueadores de internet para ganhar. Visualizaco, murmurou Lucas, agitando o microfone de lapila enquanto cuspia, na palma de mão para limpar caco de vidro. Ele engatinhou a parede. Ignora o corte profundo no dedo indicador e enfiou o rosto no buraco de gesso. Soprando a poeira branca para dentro de cavidade escura. O alho neo pisco novamente. Todavia Lucas percebeu que a pupila dilatada pertencia a uma fotografia polaroid colada na viga de sustentaco. Posicionada exatamente no nível de quem se agachava no centro da sala. Corda isso, Rafael, a etiqueo vai focar na engenharia do buraco. Neo no susto barato? Murmurou Lucas para o gravador de bolso. Guardando o aparelho no colete tático. Lucas esticu o breco direito do ombro doer. Tatua madeira aspir de viga e puxu a polaroid. Arrestando junto uma chuva de papias amarelados que caíram sobre su ombro esquerdo. Ele sentiu de pernas cruzadas sobre os cacos de vidro. Afasto a foto de si mesmo dormindo e comico a alinhar as folhas de caderno no chão. Alçando as bordas encartadas com a manga de camisa. A galera acha que lugar abandonado a so poeira e pichiqueo. No entanto a arquitetura guarda a rotina secreta de quem vivo aqui. Nero Lucas. Apontando para a lente queda no chão. Lucas leu a primeira linha do caderno. Fechou os olhos com força e esfregou as temporas. Sentindo o cairo de mofo misturado com a cera de solho que sua me usava no deposito de infância. Ele abriu o caderno na página do meio. Trocou com o dedo a planta baixa desenhada, a nanquim e reconheceu a disposição exata dos comodos de casa onde cresceu antes dos 8 anos. Lucas virou a página seguinte do caderno. Encontrou recorte de jornal colado com fita adesiva, e lua manchete sobre o desaparecimento de uma mulher ocorrido na mesma semana que ele foi deixado trancado no deposito. Ele levanta o caderno na altura do rosto. Aproximou o papel amassado da única janela intacta da sala, e viu a assinatura no rodape de página pertencer ao seu próprio pai. Lucas tirou a caneta tática do bolso de calca. Girou o clipe de metal e usou a ponta para raspar a cola seca que prendia o recorte de jornal ao papel. Rafael, me manda a planta original do imóvel no grupo agora. Eu preciso conferir se essa parede de gesso existe no projeto de 92? Grita Lucas, sem tirar os olhos do papel. Ele dobrou o caderno ao meio com cuidado. Guardou no bolso interno do casaco e caminhou a porta de entrada. Girando a maquinita de lateo com as mãos ainda sujas de poeira branca. A porta neo cedo, Lucas empurra o ombro contra a madeira maciça. Sentiu a fechadura travar por dentro e viu a chave de lateo girar sozinha na ranhura. Lucas puxou a chave de lateo para trás com a mão suja. Ele girou o metal no sentido anti-horário sentir o clique. Lucas empurra a maquinita para baixo e apoiou o peso do corpo na madeira. A porta rangeu e abriu 2 centímetros antes de travar novamente. Dilataco térmica de fechadura, a umidade do subsolo encheu a madeira. Lucas falou para a lente de câmera. Ele levantou o equipamento do chão e ajustou a alca no ombro.
Lucas caminho 8 o centro de sala e posiciono os pés na marca KO. Ele estico as pernas de alumínio do tripe 8 a altura do peito. Lucas nivelou a bolha do indicador e apertou os parafusos de fixação. Vamos documentar a espera dessa paridontes que a umidade destrua o reboco? Lucas sussurrou, tirando a tampa da objetiva. Ali giro o anel de foco 8 as linhas do gesso ficaram nítidas no visor. Lucas clicou no botão de disparo e o flash iluminou a sala por segundo. Ele guardou a câmera no suporte e caminhou direito à parede. Lucas pressionou a orelha contra a superfície fria e fechou os olhos. Ali bateu 3 vezes com a junta dos dedos no centro do painel. Lucas afastou o rosto e observou a poeira branca cair das rachaduras. Ele tirou a lanterna do cinto e acendeu o fixo de luz. Lucas direciona o foco luminoso para a base de parede inclinada. Sem rodape, a estrutura foi erguida diretamente. Sobre o assolho de tabuas corridas, Lucas murmurou, passando a unha na emenda. Ele enfiou a lâmina do canivete na fenda entre o gesso e a madeira. Lucas fez força com o pulso para alargar a brecha e soltou a estilhaco. Ele segurou o pedaço de gesso no ar antes que atingisse o chão. Lucas soprou o pé branco para longe da cavidade escura revelada. Ele enfiou o braço direito no buraco do cotovelo e tatou o espaço vazio. Lucas fechou os dedos ao redor de objeto cilíndrico e frio. Ele puxou o braço para fora e ergueu a mão na altura dos olhos. Lucas limpou a camada de fuligem com a manga de camisa e aproximou o objeto de luz. Ele virou o cilindro de metal e leu as letras gravadas na lateral. Lucas levou o objeto a câmera e o colocou na frente da lente. Ele ajustou o foco para capturar a inscrição e apertou o disparador remoto. Lucas leu o nome gravado no metal e sentiu o ar fugir dos pulmões. Ele reconheceu as iniciais gravadas na base do cilindro de metal. Lucas esfregou o polegar sobre a assinatura raspada na superfície enferrujada. Ele abriu a tampa do cilindro com a unha do indicador. Lucas retirou pedaço de papel dobrado de dentro do compartimento escuro. Ele desdobrou as 4 dobras do papel amarelado com as mãos trêmulas. Lucas aproximou a lanterna do papel e iluminou a caligrafia infantil. Ele leu a frase escrita a lápis e deixou o papel cair no chão. Lucas recuou passo e trocou na perna do tripe de alumínio. Lucas amparou o peso do corpo contra a parede de azulejos recados para não cair no chão úmido. Que merda foi essa? Lucas sussurrou, cuspindo o gasto metálico de poeira que subiu com o impacto de bota passada. Lucas agachou os joelhos no chão e estendeu a mão direita direito ao papel amarelado quedou perto do tripe. Lucas pincou a borda do papel com os dedos indicador e polegar, sentindo a textura porosa e seca do material. Isso não faz nenhum sentido, Lucas murmurou, virando o papel para procurar verso branco ou alguma pista. Lucas guardou o papel no bolso interno de jaqueta de couro e pegou a câmera do chão frio. Lucas ajustou o dial de foco de lente macro e aponta o visor para a parede de tijolos à sua frente. A gente tá sozinho aqui? Não tem nada, Lucas afirmou em voz alta, tentando ouvir o eco de própria voz. Lucas girou o corpo para a esquerda e direciona o facho de lanterna para o corredor escuro do depósito. Lucas avança 3 passos pelo corredor e parou abruptamente ao ouvir o som de algo arrastando no piso. Lucas ergueu a câmera e pressionou o botão do obturador.
capturando o flash no meio de escuridão total. Lucas bike sua câmera e observa a tela LCD. Dando zoom na imagem recém capturada com os olhos arregalados. Tem alguém riscando a parede. Lucas constitui. Sentindo o suor frio escorrer pela nuca e malhar a gola. Lucas guarda a câmera no pescoço e curu os dedos sobre o reboco fresco do corredor estreito. Lucas recua a mão rapidamente ao sentir que o pé branco ainda estava úmido e quente ao toque. Quemta AI, Lucas gritou, apoiando as duas mãos na parede para manter o equilíbrio no chão irregular. Lucas virou a lanterna para o teto e iluminou a tubulação de cobre gotejando água ferruginosa no chão. Lucas limpou a bota na lateral de calca jeans e continua caminhando direito à porta dos fundos. Lucas empurra a maquinita de lateo com a palma de mão direita, sentindo a resistência pesada de ferrugem. A porta está trancada por fora. Lucas preguejou, puxando a maquinita com força o metal velho ranger. Lucas encostou a testa na madeira fria de porta e fechou os olhos, controlando a respiração ofegante e rápida. Lucas abriu os olhos e olhou para baixo, notando uma sombra projetada sob a fresta de porta de madeira. Lucas ajolou-se no chão e aproximou o rosto de fresta para observar o formato exato de sombra escura. Isso é uma pegada de criança? Lucas sussurrou, trocando o contorno do sapato pequeno com o dedo mindinho. Lucas levantou-se num movimento brusco e apontou a lanterna diretamente para a maquinita de porta trancada. Lucas observou a maquinita de lateo girar lentamente para a direita, sem que ninguém tocasse do outro lado. Lucas puxou o celular do bolso de calca e abriu o aplicativo de lanterna, iluminando o batente de porta. Não tem nenhuma fechadura, Lucas falou, passando o polegar sobre a madeira lisa onde deveria estar o trinco. Lucas recuou as costas contra a parede e segurou a alça de câmera com as duas mãos trêmulas. Lucas pressionou as omoplatas contra a parede descascada, deslizando a mão direita pelo zíper do casaco encontrar o metal frio do gravador de áudio. Ele ergueu o microfone à altura do queixo, mantendo o polegar firme sobre o botão vermelho enquanto o pequeno LED piscava rapidamente no escuro. A maquinita girou sozinha, mas a madeira não tem nenhuma ranhura para o trinco, Lucas sussurrou, mantendo o olhar fixo na superfície lisa do batente. Lucas deu passo lateral lento, arrastando a sola de bota no chão de taco solto para contornar a porta sem tirar os olhos de maquinita. Ele ergueu a câmera fotográfica ao nível dos olhos, girando o anel de foco manual para capturar a textura de madeira lisa do batente. Não tem fechadura porque a porta não foi feita para trancar nada do lado de fora. Ela foi feita para manter algo dentro? Lucas murmurou, ajustando o ISO. Lucas abaixou a câmera do rosto e enfiou a mão livre no bolso de calca, tateando o tecido puxar pedaço grosso de giz de pedreiro. Ele se agachou, apoiando o olho direito no chão empoeirado, e riscou uma linha grossa e contínua de giz branco bem na base do batente. Lucas se levanta num movimento brusco, sacudindo a mão direita para limpar o pé de giz e segurando a alça de câmera com os nos brancos. Se o espaço não tem saída física, ele vai tentar retirar a presença de quem entrou, Lucas disse, a voz falhando levemente enquanto recuava mais passo. Ele girou o corpo rapidamente para encarar o corredor de onde viera,
levantando a lanterna do celular para iluminar o caminho de volta para a escada. O fix de luz branca do celular batu na parede oposta, revelando que a porta de entrada do corredor, que antes estava aberta, agora estava fechada. Lucas caminhou passos largos dirico à entrada. Suas botas batendo com força contra os tacos ocos. E estico o breco direito para empurrar a madeira. Ele pressionou a palma de mão aberta contra a porta de entrada, empurrando com todo o peso do corpo. Mas a madeira não cedeu nem milímetro. A arquitetura mudou. As paredes se deslocaram enquanto eu estava distraído olhando para a outra porta. Lucas falou, encostando a testa na madeira fria da entrada. Lucas girou a maquinita de entrada com as duas mãos, puxando e empurrando o metal ambas as diricos, sentindo o mecanismo completamente travado por dentro. Ele recuou a cabeça e chutou a base da porta com a ponta de bota, fazendo o som abafado e pesado de madeira maciça e cor pelo corredor. Lucas apoiou as costas na porta de entrada bloqueada, deslizando pelo batom do chão e puxando os joelhos contra o peito para tentar se equilibrar. Ele ergueu a câmera mais uma vez, apontando a lente para a porta sem fechadura no fim do corredor, observando a madeira começar a encar e estalar. Lucas prendeu a respiração e aproximou o olho do visor, clicando no modo de vídeo continuo enquanto a porta sem fechadura se abria para a escuridão total. Lucas ajusta o foco de lente, mantendo a câmera firme enquanto a escuridão de porta sem fechadura caminha, exhalar cairo úmido de mofo e madeira podre. Ele engolem seco, sentindo o gosto metálico do medo na boca, e dá passo lento para a direita, desviando do fix de luz que a lanterna projetava no batom apodrecido. Lucas aponta o microfone direcional para o veio escuro, observando os níveis de audio no visor de câmera disparam para o vermelho sem que nenhum som justificasse aquela distração. Tem alguma aí? Lucas sussurra, mantendo a voz baixa e rouca enquanto aperta o botão de gravação com o polegar trêmulo. O visor de câmera pisca vermelho, e Lucas recua passo, tropicando no próprio pé e batendo as costas com força na parede de tijolos descascados do corredor escuro. Ele leva a mão livre ao rosto, limpando o suor frio de testa com as costas de manga de jaqueta, e tenta focar a visão na escuridão densa que transbordava para o corredor. Lucas ergueu a câmera acima da cabeça, esticando o breco o máximo possível para capturar o teto do cômodo oculto. EVE as paredes de lá dentro cobertas por polaroids. Ele aproxima a câmera do rosto, dando zoom digital na primeira fileira de fotos, e reconhece a própria camiseta que usava na infância, pendurada cabide de arame enferrujado. Isso é impossível, Lucas murmura, baixando a câmera e esfregando os olhos com os nos dos dedos para tentar limpar a visão embocada pelas lágrimas que começavam a cair. Lucas avança dois passos dirico à porta, ignorando o instinto de fuga, e estica a mão livre para tocar a superfície de uma das polaroids que flutuava no ar os dedos de Lucas rocam o papel fotográfico, sentindo a textura áspera e úmida, e puxa a imagem para perto do peito, observando a si mesmo, aos 8 anos, correndo encolhido. Ele vira a foto com a mão trêmula, lendo a data escrita a caneta preta no verso, e percebe que o carimbo do tempo marca a tarde exata que sua meio tranquilo. Você guardou isso, Lucas diz, com a voz embargada e os ombros quedos.
Dixando a câmera pendurada pela alca no pescoço enquanto segura a fotografia úmida contra o coração. A lanterna do celular pisca e apaga, mergulhando o corredor na penumbra. E Lucas sente o ar gelado de porta sem fechadura bater su rosto, trazendo o som metálico de centenas de obturadores. Lucas dá passo para trás, sentindo a sola do tênis collar no chão de madeira que agora exudava uma resina preta e espessa, e tenta levantar o pé com força para fugir. Ele puxa a perna com puxeo seco, ouvindo o som de velcro rasgando, e cai de joelhos no chão, apoiando as mãos na resina fria que queimava como gelo seco. Lucas ergueu o rosto, encarando a multidão de silhuetas que agora observam as câmeras lentamente, e percebe que nenhuma delas tinha rosto, apenas lentes de vidro refletindo o seu próprio terror absoluto enquanto se aproximavam. Lucas crava as unhas na madeira podre, arrastando o corpo para trás enquanto a resina preta sob pelas suas canelas, endurecendo como cimento úmido ao redor de seus tornozelos. Vocês neo são reis. A sua sugestão hipnótica. Mofo no ar, Lucas grita, cuspindo uma gota de saliva que estela ao tocar, o chão se transforma em pó de carvão. A silhueta de frente levanta breco articulado por fios de cobra e encaixa uma lente macro no rosto liso. O flash estura e queima a retina de Lucas, deixando uma mancha roxa no fundo do seu olho direito. Lucas tateia o bolso de jaqueta com os dedos tremulos. Puxa a câmera analógica e arremessa contra o peito da criatura, onde o plástico se funde a carne cinzenta sem fazer nenhum som de impacto. Eu documentei tudo, a internet tem meus arquivos, as coordenadas do GPS, vocês neo podem me apagar, Lucas ofega, arrancando o celular do bolso e segurando a tela acessa como se fosse uma arma. O aparelho emite chiado agudo, a tela dirige entre os dedos de Lucas e o metal queima a palma de sua mão, forçando a largar o objeto que cai na resina e engolido em segundos. Lucas apoia o peso do corpo nos cotovelos, rastejando para o lado direito a uma pared descascada, onde as marcas de giz de uma criança de 8 anos desenham bonico sem rosto segurando a mão de uma mulher alta. Me você permite que ia voltar. Você diz que o depósito era seguro? Lucas sussurra, passando a mão queimada sobre o desenho de giz, sentindo a textura do pó calcáreo vibrar contra a sua pele. O giz se dissolve em uma gosma negra que sob pelos dedos de Lucas, infiltrando se sob as unhas e nas cutículas, puxando a sua memória de 8 anos para dentro de pared como se ele fosse o rescanho. Lucas gira o tronco, chutando com o pé livre o jolho de silhuete mais próxima. Mas a perna de criatura cede como papeleo malhado, revelando interior caio de polaroids amareladas de pessoas desaparecidas. Vocês são só o eco de quem ninguém procurou. Eu vou provar? Eu vou mostrar as fotos? Lucas berra, engatinhando sobre os próprios joelhos para pegar uma das polaroids quedas no chão. Lucas segura o papel fotográfico, observando a imagem revelar-se em tempo real, mostrando o seu próprio rosto gritando dentro do depósito, mas com os olhos substituídos por duas lentes de câmera. A resina preta sob pela cintura de Lucas, colando a sua camisa na pele endurecendo o tecido quarter circulaceo do seu abdômen, prendendo-o definitivamente no centro da sala. Lucas estica o pescoço,
alhando para o teto onde centenas de flashes cum cam a disparar simultaneamente, iluminando o ambiente com uma luz branca e cigante que apaga as sombras das paredes. O brilho intenso faz a pele de Lucas descamar finas camadas transparentes, revelando que o seu corpo neo está sangrando, mas se transformando negativo fotográfico prestes a ser arquivado. Lucas abre a boca para gritar, mas o que sai de sua garganta é o clique mecânico e frio de obturador travando para sempre. Lucas Ferreira sente a estrutura óssea do próprio peito se acatar contra o papel de pare descascado do depósito, fundindo a sua pele a textura úmida de mofo e gesso velho. Ele estica o braço direito, tentando alcançar o tripe de câmera quedo no chão de concreto. Mas os dedos atravessam o metal frio como se fossem fitos de fumica densa e escura. Eu preciso editar isso agora. A bateria vai acabar? Lucas Ferreira sussurra. Mas a voz sai embutida no chiado alto de uma fita cassete sendo rebobinada, no escuro total. As vigas de madeira do teto cum cam a gotejar líquido revelador fotográfico, pingando diretamente sobre os olhos arregalados de Lucas Ferreira e queimando as retinas com ácido partido e sal grosso. Ele leva as duas mãos ao rosto, esfregando as órbitas oculares a arrancar as próprias pálpebras, revelando que por baixo de carne neo ha globo ocular, apenas lentes de vidro opaco. Vocês guardarão a minha me aqui no escuro também. Lucas Ferreira pergunta ao corredor vazio, arrastando as botas passadas sobre os cacos de vidro que agora cobrem todo o piso sujo. O depósito inteiro vibra, e as paredes de tijolos se curvam para dentro, abracando os ombros de Lucas Ferreira e prensando o corpo contra arquivo metálico de três gavetas que brota do chão frio. Lucas Ferreira abre a gaveta superior com as unhas quebradas, puxando para fora uma pasta de papeleo manuscrita com a data exata do seu abandono aos 8 anos de idade perdida. Lucas Ferreira lo nome escrito na capa da pasta com a ponta do dedo indicador, sentindo a tinta relevo queimar a sua pele de papel fotográfico sensível à luz forte. Ele dobra os joelhos e se encaixa perfeitamente dentro do espaço exiguo de gaveta, fechando a porta por dentro com puxador de lateo que tranca o mecanismo para sempre. Lucas Ferreira sente o ar ficar rarefido dentro de gaveta, inalando o cairo forte de produtos químicos de revelação que emanam das pastas vizinhas, enquanto o seu coração bate no ritmo de timer mecânico antigo. No escuro total do arquivo metálico, Lucas Ferreira o som de uma maquinita enferrujada girando do lado de fora, seguido pelo clique de novo obturador anunciando a chegada do próximo visitante que nunca mais sairá daquele lugar vazio e frio.